Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे SSB जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क रो एग्जाम पाई इंग्लिश रो किछि MCQs रहिछि प्रैक्टिस करिबा। इंग्लिश रे आपनकर 60 मार्क्स रो रहइबो आउट ऑफ 200 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। ओके, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, I have little time so I can tell you only this what he said. Option 1 रहिछि shortly, then briefly, little of and briskly. Which option is your right answer? I have little time so I can tell. Tell माने कहिबा कथा कह जाउछि। कहिबाटा कोन हे परिबो? संक्षिप्त हे परिबो। ऑप्शन बी briefly is your right answer. Okay, briefly and briskly माने शीघ्र कहिबा, जोटा शीघ्र हबा सेही सेंस रे। ऑप्शन 2 is your right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करंतु। 2 years have passed since he dash here has come, came, had come. Which option is your right answer? 2 years have passed. Have passed माने perfect tense रे अछि। Then since आसिला perfect tense, since, then past रो simple tense रे रखिबा। Past simple tense रो structure कोन? Verb रो second form. That's why came is the right answer. Option 3 came हबो। Verb रो second form रखिबे, right? Since परे verb रो second form एथि पई रखा जाय because since यह अर्थ प्रकाश करूची past रो गोटे पॉइंट रो कामटा आरंभ होईची एवं तार प्रभावटा प्रेजेंट रे रहिची। That's why present perfect सहित since आसीबो, then past रो simple tense आसीबो। Okay, his wife has a twin who resembles or so much that at first he had great trouble telling one from the other, one from another, each other who is which. Which option is the right answer? His wife has a twin who resembles करुची और माने तांको सहित so much बहुत किछि that प्रथम जो माने at first रे he had great trouble थिला telling one from the other is option A is your right answer. काहे कि one from other because it is twine दुई जनक विषय रे कहला गला। यदि दुई जनक ठारू अधिक विषय रे जतले आलोचना हबो देन another रो कथा आसीबो। That's why option 1 is the right answer. Okay, choose question next. At great length the night at great length that night they discuss the feasibility of their plans. At great length ने किछि कथा को एक्सप्लेन करा जायछि that night सही रात्रि रे they discuss the feasibility माने संभावना विषय रे कहि परिबा of their plans विषय रे। ताले which option हिजबो? Discussed about, discussed regarding, discussed on. Which option is your right answer? Discussed ही हबो काहे कि discussed रो अर्थ होछि to talk about means एथिरे ही about रहिछि। That's why हम about यूज करी सेटा को सुपरफ्लुअस करिवा नाही किबा regarding एवं on मध्ये आसीबो नाही। तो ऑप्शन 2 हेबो राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Will those of you who have objection to this proposal dash put off your hands please, then interrogative चिन्ह रहिछि। Which option is discussed, being discussed, having discussed, discussing? Which option is your right answer? Will those of you, this is your question format rich. You have objection, you who have objection to this proposal को नेकी एही प्रस्ताव को नेकी ताले कोन हबो आलोचना करा जिवो अर्थ ताहा रहइबो पैसिव रे रखिबा being discussed is your right answer. Option 2 being discussed is your right answer. ठीक अछि माने कोन the proposal which is being discussed को हमें only being discussed रे रखंती short form रे। ओके, बुझी हला? नो डाउट passive present continuous रो passive रे रहबो। नेक्स्ट, she had frequent
toothache, so she decided to कौन हो remove her teeth, removing her teeth, have her teeth removed, having her teeth removed. Which option is your right answer? She had frequent toothache, ତାଙ୍କର ସେଇ toothache थिला, तो से निजे निजे तो निजर टीथ को बाहर करि परिबे नाही, से डॉक्टर द्वारा बाहर करेबे. मींस पॉजिटिव वर्ब यूज हबो, having her teeth removed. ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर. ठीक अछि. have having no have her teeth removed, have her teeth removed हो राइट आंसर. ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर. ओके बुझियला. नेक्स्ट. At one time Mr. Nigel dashed this supermarket. Which option is your right answer? At one time, at one time रो जेतले कथा आसुची, this is आपनकर past रो कथा को जाउची. ओके तो past रे रखिबा हमें Mr. Nigel dashed this supermarket, owned हिजो. past रो simple tense रहइबो, owned this supermarket. ऑप्शन 4 समस्त चूज करछंती. ओके नेक्स्ट. He was dashed accept the guardingly given invitation. Which option is your right answer? Not enough sensible to. Option 2 रे कहूची sensible enough to. Option 3 रे कहूची sensible enough not to. Option 4 रे कहूची sensible enough to not. Which option है? He was dash accept the guardingly given invitation. guardingly given invitation माने अनिच्छा सत्वे बा आग्रह न रही निमंत्रित करिबा. ताले he was sensible enough not to accept the gradingly given invitation. ठीक अछि मन रखंतु. sensible परे adjective परे आपनकर enough आसीबो, then not, then to सहित आपनकर accept infinitive, to सहित verb one आसीबो. ओके ऑप्शन 3 हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट. The old man could not remember where he does his money. Deposits, is depositing, had deposited, or will deposit. Which option is the right answer? The old man could not achieve means past tense. Okay, where he past or perfect tense को जिबा, had deposited his money. Option 3 is your right answer. Where he had deposited his money हबो. Okay, past को past form रे ही रखिबो. Next. Amit dash in Mumbai for 3 years when his parents came to visit. Which option is your right answer? Or सहित 3 year आसिला, or किंबा since आसीबो generally कोन गोटे कामटा हेई आसुची एवं यहाँ पर पुनी सेटा कंटिन्यू करिवो. सेई सेंस रे ताला हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस रे रखिबा. परफेक्ट कंटिन्यूअस पई has lived, had lived, was living, had been living. Option 4 is your right answer. Had been living is your right answer. Amit had been living in Mumbai for 3 years when his parents came to visit. Is your right answer. Okay, perfect continuous, past or perfect continuous options रे रहिछि. चूज करछन्ती समस्ते. नेक्स्ट. Next question number 11. Today students should be reconciled as the way of things are changing. Reconciled सहित always with आसे and to आसे. with आसीबो पर्सन पई, to आसीबो सिचुएशन पई. एठी सिचुएशन र कथा को जाउछ, दैट्स व्हाई हमें to यूज करबा. ऑप्शन 2 reconciled to the way things are changing. Clear? Next. Ramo Babu dash as the mayor of the town and he will assume charge this Friday. Ramo Babu mayor भाबरे सिलेक्ट होइछंती माने तांको सिलेक्ट करा जाईची बा इलेक्ट करा जाईची. से निजे निजे इलेक्ट ही नाथि, इलेक्ट करा जाईची. तो सही सेंस रे हमें पैसिव रे रखिबा. सो व्हिच ऑप्शन हे जो इलेक्ट्स, इलेक्टेड, इज इलेक्टेड, इज इलेक्टिंग, इज इलेक्टेड. इज सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म, दिस इज द पैसिव फॉर्म रे रहिबो. नेक्स्ट. Tourists always enjoyed dash the setting sun in the Darjeeling hills. Tourists always enjoyed अछि. Enjoyed जदि verb रहइबो देन यहाँ पर कोन आसीबो verb रो ing form जाकु gerund कहै छै. ताले देखंतु to watch, watching, in sing and sing. इठी आपनकर verb ing form watching अछि and sing अछि. Watching is your right answer.
वाचिंग इज राइट आंसर वाच एंड सी भितर डिफरेंस होची हा सी माने भी देखिबा वाच माने भी देखिबा बट सी देखिबा गोटे स्टैटिक सेंस रे वाच देखिबा गोटे एक्शन सेंस रे सन कोन होची सेट होची किछि घटना घटुची से सेंस रे वाचिंग हिजो ओके एंड गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पई मते आपण जेरन को वर्बल नाउन भाବରେ यूज करंती नेक्स्ट इट took the child a long time to recover dash the shock under from over about which option is recover सहित आपण from fixed preposition यूज करंती recover from shock रू recover करबा पई नेक्स्ट just as in a family it is the willing cooperation of its members that there's happiness and contentment so is it in the larger family of the nation ताले एठी आपण brought यूज करिवे will bring यूज करिवे brings यूज करिवे और bought यूज करिवे which option है जो just as in a family it is the willing cooperation a willing cooperation of कहार एटा members मानकर that माने कोन members मानकर willing cooperation brings singular हबो कोन एठी cooperation ता singular willing cooperation singular अछि दैट्स व्हाई brings happiness से नहीं के आछी and contentment so is it in the larger family of a nation okay जेमिति so brings हबो present simple यूज करिवे एठारे बुझियला next the little girl was knocked down by a speeding car and she lost her dash immediately कुहतु conscience हबो conscious हबो ठीक अछि conscientious हबो conscious हबो और consciousness हबो which option is the right answer एठारे कोन अछि हर अछि हर होचे एक पॉजिटिव एडजेक्टिव मींस एहा परे नाउन आमे यूज करिबा इट मींस नाउन पई आपण कोन यूज करिवे OUS दुटा एडजेक्टिव कंसाइन माने विवेक विवेक को केबे के हरेबनी होश हरेबो सो कॉन्शियसनेस इज योर राइट आंसर ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर बुझियला नेक्स्ट they have had to put dash the football match because of snow off off on put सहित कोन यूज करिबा off यूज करिबा put off माने postpone और delay स्थगित करिबा अर्थरे नेक्स्ट she found a few good cards in a shop and she bought dash cards last night those that them this which option is the right answer those is जो काहे cards रो कथा कहल जाउछि plural हबो those cards next 10 miles is a long way to walk कहंतु are is are being are not 10 miles एठारे given अछि means that is not plural forms टा plural but meaning कोन singular 10 miles गोटे distance को शो करूछि that's why आपण is करिवे is a long way to otherwise देखो इठी ए को हला ना ए लॉन्ग वे माने कोन obviously singular हो next the mechanic dash the vehicle since this morning since किमा for आसीबो माने perfect continuous repairing has been repairing will be repairing which option is you has been repairing is you option 3 is your right answer has been repairing बुझियला next if I had worked hard I dash very high marks in the examination scored would score would have scored which option is your right answer if I had worked hard if सहित perfect tense आसला माने more fast then एही पटे क्लोज रे मध्ये जोटा रहबा हमें more fast को जिबा so would have scored is the right answer would have scored very high marks in the examination next Ram along with the members of the family and that of his parents there's a movie was watching were watching have been watching watch which option is your right answer देखंतु राम पई हम एथरे और यूज करिबा because along with the members of the family and that of his parents extra information subject ram that's why हमें was watching करिबा singular subject singular form
was watching is your right answer. Okay, next. The managers wanted to meet you dash the theft in the office रे चोरी होइजिबा जोगु मैनेजर चाहिले मिसिबा पई ताहले referring to with regard to with reference to ना in connection with एही चोरी रो संबंधियो in connection with is your right answer. Option 4 रेफर करिवा किबा रिगार्ड करिवा कोन किछ गोटे चिट्ठी लिखिबा बा किछ गोटे प्रस्तावित करिवा से सेंस so in connection with is your right answer. Next, I absolutely refuse to put dash with that sort of conduct. Put pare with अछि तो middle रे रहि जबो off. Put off with माने होची to tolerate करिवा सहयोग करिवा. We have two telephone operators. Dash of them do you want? We have two telephone operators. दुई जनक मध्यरु जनकु चूज करिवा. चूज करिवा पई which यूज करा जाय. Which of them do you want? Okay, next. I got used dash on the right when I was in US for 2 years. देखंतु used generally आपनकर past रे किछि अतीतर किछि घटना को आपण दर्शांती but जेते बेले या पर आपण कोन करंती used to plus verb 1 but या पूर्वरु जदि आपनकर be verb is or get किबा got आसीबो then used to परे verb रो ing form यूज करियो. Used to driving हो या अर्थ कोन used to माने आपनकर अभ्यास थिला used to पर जदि verb ing आसीबो आपण अभ्यस्त हेले बुझियला. नेक्स्ट, had you told me earlier I is the meeting. Had attended, have attended, attended, would have attended. Had पर कोन अछि verb रो थर्ड फॉर्म had आसीगला सेंटेंस रो फर्स्ट रे इन्वर्ट फॉर्म हे गला then would have attended. Had आसीबो माने always would आसीबो then have सहित verb रो थर्ड फॉर्म आसीबो. ओके दुटा क्लोज जदि आपनकर परस्पर कनेक्ट करा जाय. नेक्स्ट, many things have happened dash I met you last कोन अछि एठी or रो सेकंड फॉर्म अछि देन कोन को कोंतु before when from since हे जिवो since सब कि न देखंतु have सहित verb रो थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट past simple किए कनेक्ट करिवो conjunction since. Next, the farmers suffered because the monsoon did not arrive dash time at by on after. Expected time पई आपण on यूज करंती कोन हे जिवो on time is your right answer. Next, had he taken his degree 5 years ago he dash got a promotion by now आसो माने परफेक्ट यूज करिवे will have would have sense रे would have is your right answer. Options रे कोन अछि परफेक्ट रे would have got a promotion by now. Next, there will be a rush for seats when the train कोन हे जो कोंतु will arrive, arrived, is arriving, arrives कोन हे जो arrives because देखंतु एठी अछि आपनकर फ्यूचर सिंपल को ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल सहित कंपैरेटिव एनालिसिस करा जाय so arrives is your right answer. Next, he drove the car very fast. Then sentence to हमें क्वेश्चन टैग करिवा did he, does he, didn't he, was he. verb अछि verb रो टू फॉर्म माने पास्ट फॉर्म रे अछि पास्ट सिंपल रे अछि then sentence टी आपनकर पॉजिटिव रे अछि did आसीबो नेगेटिव हो didn't he is your right answer. Next, he dash wants to succeed in life must be prepared to work hard. He dash whoever, whom, who, whose. Wants अछि verb अछि माने एठी आपण सब्जेक्टिव केस पई प्रोनाउन यूज करिवे who is your right answer. whom आसे आपनकर ऑब्जेक्टिव केस पई. नेक्स्ट, it is time you dash home. It is time you go home हबो went home हबो come or reach. मन रखंतु it is time रो अर्थ हेउची हा किछि घटना अतिबाहित हो जाइछि एवं आपण लेट हो जाइछंती एटा को शो करिया पे इट इज टाइम कहा जाय बट यहाँ पर जदि सब्जेक्ट अछि आपण वर्ब रो सेकंड फॉर्म यूज करिवे जदि सब्जेक्ट नाही इंफिनिटिव यूज करिवे टू प्लस वर्ब 1 इट इज टाइम टू गो होम इट इज टाइम यू आसी जिवो किबा एनी अदर सब्जेक्ट आसीबो देन वेंट वर्ब रो सेकंड फॉर्म हे जिवो. ओके नेक्स्ट,
A day's walk in the morning will improve your health. Going to, go for, going for. Which option is your right answer? A day's walk in the morning will improve your health. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପାଇଁ, ଫର୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସେନ୍ସରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ, ତ ଏଠି ଟୁ ହବନି। ଟୁ ଯଦି ହବ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ରଖିବା ଗୋଇଂ ଫର୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଇଂ ଫର୍ ଗୋଟେ ଜେରନ୍, ଗୋଇଂ ଫର୍ ଏ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ will improve your health. Next, the criminal together with his associates is arrested. Are, was, were, have. Which option ହେଇଯିବ? The criminal होची subject, together with his associates, this is extra information. Okay, so यही subject ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? Singular subject, singular verb. Was arrested. Sentence ଟି ପढନ୍ତୁ, the criminal was arrested together with his associates. ଏଇ sense ରେ ମଧ୍ୟ କହି परिबा. Next, by the time I reach America it is morning. Is morning, would be morning, must be morning, was. By the time ସେଇ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ରେ କୁହାଯାଉଛି ଆଇ ରିଚ୍ ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବି ସେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇଥିବ, ଉଡ୍ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଉଡ୍ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍, ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍, ଇଜ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଡନ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡନ୍, ହ୍ୟାଜ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ବିନ୍ ଡନ୍। which option is your right answer? In the last few days, इंटरोगेटिव जेहेतु फॉर्म रही आम प्रथम हेल्पिंग वर्ब को यूज करवा। हैज एनीथिंग बीन डन, हैज एनीथिंग बीन डन माने दिस इज आपनकर पैसिव रे रहइबो। ओके, नेक्स्ट, वी वार्नड हर डैश द डेंजर फ्रॉम अबाउट अगेंस्ट ऑफ। डेंजर अगेंस्ट रे आमे ताको सतर्क कराइले, अगेंस्ट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। वी ऑल लॉफ्ड डैश द एफआईआर, वी ऑल लॉफ्ड over the FIR. Laughed at काको परिहास करिया पे हम यूज करते, laughed over is your right answer है केस रे। The chairman as well as the members has to blame for his misfortune. Are, where, is, has. Which option is your right answer? The chairman as well as the member, this is the extra information. एटा आपनकर परे आसीबो बा as well as आसिला दुईटा सब्जेक्ट आसीबो, ऑलवेज फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करा दिबो। फर्स्ट सब्जेक्ट कोन अछि? सिंगुलर अछि, दैट्स व्हाई वर्ब सिंगुलर करियो। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, एटी प्लुरल अछि भाबी आपण प्लुरल करिवे नाही, इज टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड डैश इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी गोटे सोर्स द्वारा, तो बाय हम यूज करबा, ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, by dash united struggle we may achieve success. United पाई या पूर्व कौन आसीबो? ए आसीबो। जनरल सेंस रे स्ट्रगल टा आपनकर कोनसी स्पेसिफिक कथा कुआ जाय नै, दैट्स व्हाई द हबनी। नेक्स्ट, सी फियर्ड दैट, सी वर्ब टू रे अछि, देन एपटे कोन हबो कोन? विल फेल, मे फेल, माइट फेल, वुड फेल। वुड फेल इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, he is the most generous man, I dash him for a long time. मोस्ट जेनरस मान अछि, सुपरलेटिव डिग्री रे अछि, देन एठी हमें कोन यूज करबा? न्यू, हैव नोन, नोन, हैड नोन। परफेक्ट टेंस यूज करबा, जेहेतु आपनकर परफेक्ट टेंस यूज हो हैव नोन हे जिवो, एंड हैड नोन आल्सो परफेक्ट टेंस रे अछि, जेहेतु पास्ट रो कोनसी इंफॉर्मेशन नै प्रेजेंट रे रखबा। he went dash the sea alone, he went to कोनसी डेस्टिनेशन कोनसी डायरेक्शन रे टू यूज करा जाय, जेंति go to, went to। नेक्स्ट, everyone in this world is accountable to God dash his action पाई, for his action पाई, action सकासे, for टा कोन सेही सकासे सेंस रे आसीबो। नेक्स्ट, a wise man profits dash the mistake of others, किछि प्रॉफिट करिवा, किछि लर्न करिवा, सेथिरु माने फ्रॉम रो हिजबो, from the mistake of others। speed is dash essence, speed is of essence हिजबो, गोटे पोजीशन essence रो बा of the essence से सेंस रे। ओके, नेक्स्ट, आज रो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु, क्वेश्चन नंबर 50। ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स 2/3 of our city dash in ruins। are, where, is, was। which option is your right answer? ड्यूरिंग माने कोन? से पास्ट रो कथा कुआ गला, माने वर्ब पास्ट रे रहइबो, देन केउ सब्जेक्ट पाई 2/3 of our city,
2/3 आसीगला ठीक अच्छे 2/3 ऑफ आवर सिटी यहाँ पर ऑफ आसीगला देन आवर सिटी आसीगला माने सिटी पई आमे यूज करबा एठी 2/3 को कंसीडर करबा नाही तो सिटीटा सिंगुलर दैट्स व्हाई आमे वाज पास्ट रखिबा वाज इन रुइन्स हे जो राइट आंसर ओके आउट ऑफ 50 आपण केतोटी प्रश्न करि पारि छंती आपण कमेंट सेक्शन रे जणातु जदि आपण को क्लास टी भलो लागुची क्लास टी जदि आपण को एमिति क्लास आउरी दरकार क्लास टी को आपण लाइक करिवे आपण को फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रे शेयर करंतु क्लास टी को आई होप ए क्लास टी आपण मानक बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास